তো আজকে সাবমার্সিবল কন্ট্রোল বক্সটা লাগানো শিখব। এটা সাবমার্সিবল কন্ট্রোল বক্সটা আনবক্স করি। কন্ট্রোল বক্সটা আনস্ক্রু করি। সাবমার্সিবল পাম্পের কেবল, এখানে 4টা কেবল আছে। সাবমার্সিবল কন্ট্রোল বক্সে 4টা কেবল কেবলগুলো টাইট করে লাগিয়ে দেয়। সার্কিট ডায়াগ্রামে ব্ল্যাক, ব্লু, ব্রাউন, ইয়েলো লেখা আছে। ওগুলা দেখে ঠিক জায়গায় তারগুলো বসিয়ে দেব। ব্ল্যাক কেবলটি ইনপুট করে দেই। এবার ব্লু কেবলটি দেব। এবার ব্রাউন কেবলটি এবার বাকি থাকলো গ্রাউন্ড কেবলটি। ইয়েলো অ্যান্ড গ্রিন যে কেবলটি আছে সেটা লাস্ট কেবলে লাগিয়ে দেব। নতুন নতুন সব ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের সাথেই থাকবেন। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে দিবেন যাতে নোটিফিকেশনটি আপনাদের কাছে চলে যায়। সার্কিটটি চেক করা হবে। ভিডিওটি এখানেই শেষ। See you soon. Bye bye.